Case scenario 1. Following financial data available for PQR Limited for the financial year ending 2023.
See, case scenario 1. Friends, this is your people's advocate Sreemannarayana.mallela. The people's advocate Sreemannarayana.mallela is going to solve mock test paper 10 AFM, Advanced Financial Management mock test paper 10 is going to solve. Mock test paper 10 is going to solve by advocate Sreemannarayana.mallela. See, advocate Sreemannarayana.mallela vision mission is enhancing the knowledge, sharing the knowledge to the people, for the people.
First, dear friends, we need to understand the question. Case scenario 1. Following financial data are available for PQR Limited for the financial year ending 2023. 8% debentures 125, 10% bonds 2022 50 equity shares 10 rupees each 100 lakhs, reserves and surplus 100 lakhs, sorry 300 lakhs, total assets 600 lakh. Assets turnover ratio 1 is to 1, effective interest rate 8 percentage, effective tax rate 40 percentage, operating margin 10 percentage, dividend payout dividend payout ratio 16.67, current market price per share 14 percentage, required rate of return of investor 15 percentage. Now, from the information given above, choose the correct answer of to the following questions. 10% of bonds must have issued in the month of 10% of bonds issued in the month of in the month of see, for this question, what I answer? 10% of bonds must have issued in the month of June 2022, because this is the year begins. If I issue year beginning, then you see how much dividend payout ratio 16.67, effective tax rate, operating margin. So if you consider all these factors, I would like to answer. My answer is June 2022. Next, amount of retained earning for the financial year 2023 approximately. See, for the financial year 2023, the question is asking what is the retained earnings approximately? What is the retained earnings approximately? So I'm solving MTP 10 AFM. AFM MTP 10 solving. Solving. Okay. Question number one. Question number one. Answer is B. Okay. There is no much analysis for that. Now, this question, amount of retained earning for the financial year 2023 approximately. This is how to solve. Because required rate of return for the investor is 15 percentage.
Okay, effective tax rate 40 percentage, effective interest rate 8 percentage, asset turnover ratio 1:1, and the dividend payout ratio 16.67. Current price is share 14. Now you let think how amount of retained earning for the financial year 2023 approximately. See, what is my dividend payout ratio? My dividend payout ratio is 16.67 percentage. 16.67 percentage is my dividend payout ratio. Then payout ratio. My dividend payout ratio is 16.67, my dear friend. What is dividend payout ratio formula? Dividend payout ratio formula. The dividend payout ratio formula is 1 minute. Dividend payout ratio. See my dividend payout ratio. The P ratio is equal to MPS divided by EPS into 100. Whereas the dividend payout ratio formula is dividend payout ratio formula. Dividend yield valuation DPS by MPS. Dividend payout ratio formula. 1 minute, my dear friend. Dividend payout ratio formula. See, dividend payout ratio formula. DPS divided by MPS. Dividend yield valuation method is called DPS divided by MPS. DPS is equal total dividend divided by total number of equity shares. See, just 1 minute. Checking brain, thinking.
See, usually instead of formulas, we should create formula ourselves. Usually, dividend you will pay from where? You will pay from where? Dividend payout ratio. See, usually you will from where you will pay dividend. Usually you will pay dividend from net profit after tax. That's why I said no, dividend payout ratio usually DPS divided by EPS into 100. Otherwise, where you will get, where you will get the dividend payout ratio is equal total dividend divided by net profit after tax. Otherwise, DPS divided by EPS into 100. This is what, my dear friend. Write down this formula somewhere. Dividend payout ratio is equal to dividend payout ratio is equal to dividend payout ratio is equal to payout ratio is equal to DPS divided by EPS into. Actually, you will pay dividend from where? That you need to understand. The dividend will be available to pay from net profit after tax. Where you will pay dividend? Once you have profit after tax, from there only you are going to pay dividend. So the easy way to remember dividend payout ratio is total dividend paid divided by net profit after tax. Otherwise, you could remember like this: DPS divided by EPS into 100. This is what, my dear friend, you need to understand this. The dividend payout ratio is you are going to pay dividend from out of profits available to equity shareholder. That will come profit after tax. So that DPS divided by EPS or dividend paid divided by net profit after tax. So that is the ratio. Now we are going to solve this question. See, dividend payout ratio they given. What they given? 16.67% they given. Right? In the question, dividend payout ratio given 16.67. So 16.67 percentage is equal to DPS divided by EPS. And by luckily, they given EPS also. Where they given EPS? Current market price they given, dividend payout ratio they given, effective rate tax rate they given, effective interest rate they given, assets and over ratio they given, current market price. So they given DPS. DPS is equal to 16.67 into EPS. But EPS they given a not given. So in this scenario, how you will arrive the answer? Amount of retained earning for the financial year 2023 approximately, my dear friend. See, my dear friend, you understand 8% debentures they given, 10% of bonds they given, equity shares they given.
reserves and surplus they given, total assets they given, assets turnover ratio they given, effective interest rate they given, effective tax rate they given, operating margin they given, dividend payout ratio they given, current market price they given, required rate of return they given. Then what else you want here? You want the details amount of retained earning for the financial year 2023. That's how you will compute. First, you take entire reserves and surplus 300 is there. Here operating margin is showing 10 percentage. For example, for the year you might paid 8% debentures interest you may paid, 10% of bonds you may paid on those interest, and then current market price So with this information, how you will arrive the retention ratio. See, what is the formula for the retention ratio? Retention ratio is nothing but you utilized money for cost purpose. Cost means what? For interest, for dividend, or any other thing you used there thereafter. So that's why I would like to tell you here he given required rate of return 15%. Now total assets is 600. Assets turnover ratio 1 is to 1. Now you consider total assets into 15%. How much will come? 90 is coming. Out of 90, I need to reduce dividend. I need to reduce interest on 8% debentures, 10% bonds. These two, I need to reduce from where? Where current year profits. How much current year profits I acquired? It's it's come from investor. The rate of return of investor is 15% given. From there I'll calculate. My dear friend. See, you clearly understood what I want to tell you. Friend, see, I would like to tell like this what I want to say. For example, now amount of retained earnings, amount of retained earnings amount of retained earnings approximately for the financial year 2023 is see, my dear friends, what I want to tell here, we know all information. Now we want to compute how much amount available for retained earnings. The retained earnings how will come? The value of investment into required rate of return. If you arrive at that return, from there you might have to deduct the values of interest rate, cost expenses,
and borrowing cost, all this stuff you reduce the cost, then what will happen? The net amount will be available for to meet as a retained earning only. Like this we need to solve. See, if we put pen and paper, what I will do, I know DPS, EPS is equal to DPS divided by 16.67. No, see, I'll compute like this. 8% of debentures, how much amount is there? 125 into 8 percentage. 10 lakhs I need to pay for debentures. And for bonds, how much I need to pay? 50 into 10 percentage. 5 I need to pay. Okay. 5 I need to pay. And if any dividend is there, that also I need to give. The dividend payout ratio he given 16.67. The 16.67 is equal to how much? The DPS dividend given EPS into 16.67 percentage. And whereas EPS how much? 15% of the investments. So this is the interlinking of chain. Now, to determine amount of retained earning for the financial year 2023, these elements is enough to calculate. Now we are going to do calculation. See, now, okay. Now we know that required rate of return of the investors is, see, current market price is given 14. By suppose EPS is equal to current market price, just imagine. In such a case, DPS is equal to 14 into 16.67 percentage, then 2.1. Actually, this 2.33 will help us to get the required rate of it. Okay. See how we need to do. See, we need to compute like this, my friend. First, in order to calculate how much retention amount is exist in this problem, is question is this, what is question is, question is the amount of retained earning for the financial year 2023 approximately. In this thing, my dear friend, what we need to do first, in the step 1, we need to compute the sales turnover ratio. Step 1, compute sales using asset turnover ratio. Compute, compute, compute sales using asset turnover ratio. Asset turnover ratio.
The asset turnover ratio is equal asset turnover asset turnover ratio asset turnover ratio is equal sales divided by total assets. Sales divided by total assets. See, the sales divided by total assets, asset turnover ratio, the sale, then sales is equal, assets turnover ratio is 1.1 and total assets is 600. That is equal 660 lakhs is the sales. Now, in step 2, compute operating profit. EBIT, we are going to do computation. Compute operating profit EBIT. Compute. Compute operating profit. Compute operating profit. Compute operating profit. EBIT. Compute operating profit EBIT. Operating margin is equal to operating margin. Operating margin. Operating margin is equal to EBIT divided by sales. EBIT divided by sales. That is equal to 10%. Now, the EBIT is equal to operating margin into sales. So, EBIT is equal to it is equal 660 into 10%. Then 66 lakhs. So, our if you go to our question, what it's showing, what is the amount of retained earning for the financial year 2000. Now I know EBIT 66. Out of 66, I need to reduce interest, I need to reduce tax. What is my interest here? Interest is equal to, if you see question, interest, how much is there? 125 into 8 percentage. 125 into 8 percentage. Whereas a bonds 50 into 10 percentage. Let's go. 8 into 120, 125 into 8 percentage. 55 into 8%. Then 10 is coming. Okay. Then bond, if you take bond is 50, is 10 percentage. 5. Now 66 minus 10 minus 5. Then 51 is coming for me, EAT. Earnings, no, EBT. What is my tax rate? Tax rate also is given. What is tax rate given? The effective tax rate is 40%. Less
tax rate at the rate of 40%. Now, 51 into 40 percentage, how much is coming? 51 into 40 percentage, 20.4 coming, minus 51. Then answer is 30.6 is required retained earnings, my friend. Let's go and see answer. We'll compare the answer is how much is coming. Answer 30.6 is coming for me. But I am not finding suitable answer in A, B, C, D. Then I thought I will be a somewhere mistake in my calculation. What is that mistakes we are going to identify now? See, this mistake how came? Because of our calculations mistake. Now, dear friend, would like to see interest cost 10 rupees and bonds cost 5 rupees. According to my answer 30.6. But the question is not went to end there, because he also paid dividend. That I need to reduce now. That's why I am getting wrong answer. Why I get wrong answer? Because I got EBIT, and after EAT I applied it. After applied tax rate I got how much? 30.6. The my profit after tax is PAT is 30.6. So my PAT is 30.6 lakhs. But what about my dividend? My dear friend, what about my dividend? I paid dividend now. What dividend payout ratio? Dividend payout ratio is 16.67 percentage. Now I need to reduce dividend. The dividend is 16.67 percentage. It means 30.6 into 16.67 percentage is my dividend. Then 30.6 into 16.67 percentage is coming 5.1 lakh. Now this 5.1 lakh I'll reduce from 30.6 minus 30.6. Then how much is coming? Absolutely, my EAS is coming 25.5 is coming. 25.5 lakhs is coming. Friend, what I want to tell you here, the what is meant by retained earnings? The retained earning is nothing but the earnings available to equity shareholders. After all expenditure, after all deductions is gone over. In this scenario, I computed based on the information, we arrived profit after tax which equal 30.6. And after 30.6, we reduce the dividend also. Then our answer is coming supposed to idle 25.5 lakhs. But that answer would not exist. Why? The reason is, what happened in the first scenario? The bond must have issued in the month of June. Then April, May, interest is saved, right?
So on 50 lakhs, 50 lakhs into 10% bonds into how many months? Because what happened? This 5 into, okay. What I want to tell you, my dear friend, see, I arrived 25.5 because I assumed that 10% bonds for the whole year. But whereas 10% bonds is not for the whole year, 15 to 10% into bonds, how many months? April, May, June, April, May, June, April, May, June. Around 3 months. Okay, around 3 months. Into 9 divided by 2, 3.75. See, in such a way, 3.75 plus 10 reduced minus 66, then 60 percentage 31.25, and then 31.35. From 31.35 I reduced. Yes, dividend. How much? At the rate of 16.67. Okay. 31.35 into 16.67%. Then 5.22 minus 26.1. Nearly 26.12, rounded off 26. So the answer likely to be question number 3, right? Or question number 2, right? We are doing question number 2, right? We are doing question number 2, right? C answer. S. Absolutely. Nearest matched. 26.12 is matched. So matched. Our answer is matched. Now, let's go to question number 3. The question number 3 asking return on equity of the PQR Limited. The return on see return on equity ROE PQR Limited
Return on equity formula is, friends, you are able to observe what I am telling you. Dear friend, return on equity is equal, the return on equity is equal, how we need to compute now? How we need to compute now? The return on equity, how much? If you like to go, what is meant by return on equity? The profit of the tax divided. Oh. Dear friend, I would like to tell you the answer is what the question asking. What is the required rate of return? But is according to us, what is the required rate of return of investor? 15%. Whereas question is asking what? What is the return on equity? 15%. The 15% is the required rate of return. But if you like to go PAT divided by total investments, how much is coming? 30.6 divided by 30.6 divided by 100, 600 into 0.51%. No. What is the required rate of return? The required rate of return of investors is 15%. But whereas our computation, how much came? Let's see. The required rate of return PQ limited is ROE, return on equity. See, what is the formula for the required rate of return? The retained earnings, that's what profit after tax, divided by shareholders' equity. The ROE calculation is, we need to find out the shareholders' equity, the share capital, and reserves and surplus. And we need to compute profit after tax. That's already we computed 30.6 lakhs. Now I would like to go to ROE calculation. In the ROE calculation, what I'm going to suppose to do, ROE is equal, return on equity is equal to profit after tax, PAT divided by shareholders equity into 100. Shareholders equity into 100. Profit after tax divided by shareholders equity into 100. You know that
PAT, because we already computed 30.6. But what is the shareholders' equity? The shareholders' equity nothing but equity share capital plus reserves and surplus. The shareholders' equity is nothing but what is there? Equity share capital 100, reserves and surplus 300, 100 plus 300 equal to 400. Now 30.6 profit after tax divided by total shareholders equity 100 plus 300, that is equal to 400. Then into 100, what is the ratio is coming? That ratio is the return on equity. 30.6 divided by 400 into 100. Now my ROE is coming as per calculation 7.65. Absolutely, there is 7.80. It's approximately some little difference. I would like to go answer is that only. I would like to go. But if I check the answer, what is there, that also I would like to tell you. Which question I'm doing? I'm doing by question number 4. Question number 4 is option answer is B. The B is coming 6.5. But whereas I got 7.65. How it happened? How it happened? See, how it happened means answer is 6.5. Answer is 6.5. See, answer is 6.5, but our answer is 7.6. How it came? How it came? Let's go to analyze the steps. Why our answer is 7.5? Our institute answer is 6.5. See, the total assets given 600. Sales to turnover ratio 660, then operating EBIT 66, and then 8% of debentures, 8% on 125, 10% on 50. I'll apply, and then effective interest rate. Sir, namaste, sir. ఎవరైతే టీడీఎస్ ఫైల్ ఇచ్చారో ఇది అని మీ దగ్గర డైరెక్ట్ చేసి వాళ్ళు ఫైల్ చేస్తారు వాళ్ళ దగ్గర సమాన నంబరు ప్లస్ టీడీఎస్ టోకెన్ నంబర్ ఉంటుంది టోకెన్ నంబర్
నెంబర్ ఇస్తే కదా నాకు డౌన్లోడ్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా సార్ ఫామ్ 16 సార్ సార్ మన దగ్గర 26 ఇయర్స్ ఉంది అది ఇచ్చేయండి సార్ 20 ఇప్పుడు మీకు 26 ఇయర్స్ కావాలంటే నేను ఇవ్వగలను సార్ డౌన్లోడ్ చేసి ఇస్తాను సార్ ఫామ్ వేరే అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్ ఫామ్ 16 ఏముందో ఎగ్జాక్ట్ దిగిపోతాయి 26 ఇయర్స్లో ఫిగర్స్ అన్ని మీరు ఆ క్రెడెన్షియల్స్ పంపించండి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ పంపిస్తాను అక్కడ వ్యూ రిటర్న్స్లోనే ఉన్నారా మీరు వెళ్ళండి రిటర్న్స్లోకి వెళ్ళండి రిటర్న్స్లోకి వెళ్తే కింద 26 ఇయర్స్ అని వచ్చి చూడండి రిటర్న్స్ వచ్చిందా దాని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే వేరే సైట్కి వెళ్ళిపోయింది దాని మీద క్లిక్ చేస్తే అది వేరే సైట్కి వెళ్ళిపోయింది ట్రేసెస్ అని ఆ సైట్లో అప్పుడు అక్కడ మళ్ళీ మనం అసెస్మెంట్ ఏరియా ఇవ్వాలి వ్యూ టీడీఎస్ క్రెడిట్ అని అలా ఇవ్వాలి సార్ దాని మీద క్లిక్ చేయండి సార్ చేస్తే అది వేరే సైట్కి వెళ్ళిపోయింది అక్కడికి వెళ్ళి లాగిన్ లేదే అక్కడ వ్యూ టీడీఎస్ క్రెడిట్ అని ఉంటుంది చూడండి ఓ సైడ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పైన వ్యూ టీడీఎస్ క్రెడిట్ అని ఉంటుంది లేదు సార్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వండి సార్ 2 నిమిషాలు నేను డౌన్లోడ్ చేస్తాను పంపించండి సార్ ఈ మధ్య నేను చూస్తున్నాగా చాలా మంది అంటే మన వాళ్ళే కాదు వేరే వాళ్ళు నేను ఫైల్ చేసి పర్ఫెక్ట్గా ఎవరికి నోటీసులు రాలేదు వేరే వాళ్ళు చేసి చూస్తున్నా కదా చాలా అసెస్మెంట్లు జరుగుతున్నాయి చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి మీరు ఒకవేళ మనము ఈ రెంట్లు పేర్లు అవి తీసుకున్నా కానీ వాడు బ్యాంక్ పేమెంట్ కూడా అడుగుతున్నాడు చెబుతున్నా మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్యూచర్లో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఏదైనా చేసినా పకడ్బందీగా మన దగ్గర ఉంటే ఇబ్బంది లేదు లేదంటే ఎప్పుడైనా ఒకటి సార్ దొరికితేనే దొరకపోతే ఏమీ లేదు అర్థం కాలేదు సార్ మళ్ళీ చెప్పండి సార్ ప్రాపర్టీ అమ్మాలనే కొనాలి కొనుక్కుంటున్నారు అవును సార్ ఓకే మాట్లాడండి సార్ పర్లేదు అదేలే సార్ తీసుకోండి పర్లేదు సార్ ఇప్పుడు ఒకటి సార్ మీరు చేతితో క్యాష్ తీసుకుంటే మీరు సేఫ్ జోన్ దాన్ని ఊరికి ఎక్కడ చెప్పనక్కర్లా మనం ఎనీవేర్ యూ నీడ్ నాట్ షో ద మూమెంట్ ఇట్ కమ్స్ టు యువర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ కమ్స్ టు యువర్ త్రూ బ్యాంకింగ్ ఛానల్ యూ షుడ్ డిస్క్లోజ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైల్ ద రిటర్న్ అయితే ఇక్కడ కూడా ఏంది ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే మీరేమంటున్నారు మీ వాడు అడిగేవాడు వైట్ కొంచెం బ్లాక్ ఇవ్వమంటున్నారు అంతే కదా మీకు బ్లాక్ ఇచ్చిన వల్ల అదే సార్ ఇప్పుడు విషయం అవుతుందంటే మీరు బ్లాక్ ఇవ్వడం వల్ల మీకు వచ్చే నష్టం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 రూపాయల పెన్నుని నేను 100 రూపాయల పెన్ను సార్ ఈ 100 రూపాయల పెన్నుని నేను ఏమంటానంటే మీకు నేను 50 రూపాయలు పే చేస్తానంటే నాకు 100 రూపాయల పెన్ను ఏమని అడుగుతున్నారు సార్ ఓకేనా సార్ ఇప్పుడు ఈ 50 రూపాయలు తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మీరు 50 రూపాయలు పే చేశారు ఒకవేళ స్టాంప్ రికార్డ్స్ ప్రకారం కూడా 50 రూపాయలే ఉందనుకుందాం వాల్యూ 50 రూపాయలు తీసేసుకున్నారు బాగానే ఉంది ఓకేనా ఇప్పుడు రేపు అమ్మేటప్పుడు ఈ ఆస్తిని మళ్ళీ కూడా మీరు అమ్ముతారు ఒక 5 ఏళ్ల తర్వాత 10 ఏళ్ల తర్వాత అమ్మాలి కదా అమ్మేటప్పుడు మీ కాస్ట్ ఎంత కన్సిడర్ చేస్తాడంటే క్యాపిటల్ గెయిన్ కంప్యూటేషన్ ఆ రోజు మీరు 200 రూపాయలకి అమ్మారే అనుకోండి 200కి అమ్మినప్పుడు యాక్చువల్గా మీరు పే చేసిందంతా బ్లాక్ వైట్ కలిపి 100 రూపాయలు పే చేశారు వాడి డిడక్షన్ ఏమిస్తాడు వాడి డిడక్షన్ 100 రూపాయలు ఇవ్వడు 50 రూపాయలే డిడక్షన్ ఇస్తాడు సో రిమైన్ 150 మీద ట్యాక్స్ మీరు అప్పుడు కంప్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఈ రోజు మీరు ఎంతైతే వైట్లో ఇచ్చారో దట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజేషన్ ఫర్ దట్ అసెట్ టుమారో యూ కెనాట్ కమ్ అండ్ సే నో మై కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజేషన్ ఈస్ 100 రూపీస్ యూ కెనాట్ క్లైమ్ దట్ ఆ ప్రాబ్లం ఈస్ దేర్
ఎగ్జిస్ట్ దట్ ప్రాబ్లం. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్, అదే అర్థమైంది కదా సార్, నేను చెప్పిన అర్థం కలదా? రేపు ఆ ఎసెట్ని అమ్మే ప్లాన్ ఉన్నప్పుడు యూ ప్లీజ్ డూ 100% పేమెంట్. సార్ పే చేసేవాడు ఆల్వేస్ వైట్లో పే చేయాలి సార్, తీసుకునేవాడు ఆల్వేస్ బ్లాక్లో తీసుకోవాలి. అప్పుడు వాడు సేఫ్. తీసుకునేవాడు నువ్వు ఎప్పుడైనా డబ్బులు తీసుకుంటున్నావు అంటే టేక్ బ్లాక్, నథింగ్, నో వెరీ కమ్, నో, యూ విల్ బి సేఫ్. బట్ వెరాజ్ యూ పేయింగ్, డోంట్ పే ఇన్ ద బ్లాక్, ఆల్వేస్ పే ఇన్ ద వైట్. సో ఇట్ విల్ బి a source, you paid something for cost of acquisition, as well as wherever you want to show other proofs, it will be good for us. అది సార్. అంటే ఇప్పుడు అలా చేసిన ఇంకో అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అక్కడ రిజిస్టర్ దాంట్లో వాల్యూ ఎంత ఉంది సార్? అంటే వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఫెయిర్ మార్కెట్ వాల్యూ అసెస్ చేసి తీసుకుంటారు కదా. నాకు తెలిసి వాటిల్లో ఏ ప్రాబ్లం ఉండేదే, వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళే ఆపుతారు. ఫస్ట్ రిజిస్టర్ చేసేటప్పుడు మీరు 100 రూపాయలు దాన్ని తీసుకొచ్చి 20 రూపాయలు చేస్తానంటే ఒప్పుకోడు. సార్ ఇది 100 రూపాయల సెట్, 100 రూపాయలకి స్టాంప్ డ్యూటీ కట్టాలి సార్ అంటున్నాడు. సో అవన్నీ ఫెయిర్గానే జరుగుంటాయి. ఇది మటుకు మీరు ఒకటి చెప్తున్నారు. ఇదే సార్ దీనివల్ల ఏంటంటే ఇది పరిస్థితి. అది సార్. ఉమ్, 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 ఉమ్. ఇదేగా నేను చెప్పింది. ఇప్పుడు చెప్పింది నేను కూడా చెప్పింది అదేగా. క్యాపిటల్ గెయిన్ కంప్లీట్ చేసేటప్పుడు కాస్ట్ని మీరు ఇప్పుడు ఎంత ఏదైతే వైట్గా పే చేసి అదే కాస్ట్ అవుతుంది, కానీ మీరు బ్లాక్లో పే చేసి లెక్కలోకి రాదు, ఇవ్వడం, కంప్యూటేషన్ ఇవ్వడం. అది అప్పుడు ఏమైంది, ఇప్పుడు ఎంతైతే ఇక్కడ మీరు బ్లాక్లో పే చేస్తున్నారో అంత వారా అంతా ఇంటూ 30%, రేపు ఉదయం ట్యాక్స్ మనకు పడి అనవసరంగా పడి. మరి అంతే కదా సార్. ఇప్పుడు ఈ 100 రూపాయల అసెట్ని రేపు ఉదయం మార్కెట్లో అమ్మితే మీకు ఎంత వచ్చింది సార్? ఎంత వచ్చింది చెప్పండి? అది అలా చేయగలిగితే ఓకే. వాడిస్తే ఓకే మీరు అన్నది రైట్, నాకు అర్థమైంది. రేపు అమ్మే రోజు కూడా మీరేమంటారు, బాబు దీని అసెట్ వాల్యూ 150 రూపాయలు లేదా 120 రూపాయలు, 120 రూపాయల్లో కనీసం నాకు 60-70 లక్షలు క్యాష్ ఇస్తే కానీ నేను ఇవ్వలేను ప్రాపర్టీ నీకు, నువ్వు మొత్తం వైట్లో కూర్చోవచ్చు సార్. వాడు ఇవ్వద్దు, ఇచ్చేవాడు. ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరంటే ఇచ్చారండి, అందరూ ఇస్తారైంది బ్లాక్లో 50 లక్షలు 60 లక్షలు బ్లాక్లో ఇవ్వడం మాటలా? అదే సార్, అందరూ డిమాండ్ చేస్తారు సార్. కానీ 90% పీపుల్ నెక్స్ట్ వచ్చే, ఐ మీన్ ఇది మీ తెలియదు సార్, జనరేషన్ టు జనరేషన్ మారిపోతుంది. ప్రతి రూపాయి కౌంటబుల్కి వెళ్ళిపోతుంది. అంత ఈజీ కాదు క్యాష్ ఇవ్వడం. ఇప్పుడు క్యాష్ మెయింటైన్ చేయడం పెద్ద డిఫికల్టీ. యాడ్ మెయింటైన్ చేస్తాం సార్. ఎవరు క్యాష్ మెయింటైన్ చేసి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ తప్ప ఎవరి దగ్గర క్యాష్ ఉంటుంది? ఎవరి దగ్గర ఉన్నట్లా. ఎవ్రీబడి త్రూ యూపీఐ పేమెంట్స్. రేపు ఉదయాన్న హ్యూజ్ క్యాష్ పేమెంట్ ఇవ్వాలన్న వాడి దగ్గర ఉండొద్దు. ఏమి ఇరికిపోయేది ఏముండదు. అది అవసరమైతే ఇవ్వడా ఏముండదు. ఎంత ఇచ్చారు అడ్వాన్స్? 4 lakhs ఇచ్చారా సార్? ఓకే, చూసుకోండి సార్. ఇప్పుడు మీరు అడిగారు, కన్సిక్వెన్సెస్ చెప్పాము, అవన్నీ చూసుకోండి. వాడికి ఇచ్చేదంటే వాడికి ట్యాక్స్ పడింది సార్ 12.5, అందుకని అడుగుతున్నాడు. లేదా ఒక పని చేయమనండి, అతనికి ట్యాక్స్ పడకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే సార్, తాను బ్రోకరేజ్ ఛార్జెస్ కింద ఎక్కువ క్లెయిమ్ చేయమనండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అసెట్ అమ్మికున్నందుకు ఒక థర్డ్ పార్టీ మీ బ్రదర్ ఎవరినో తీసుకొచ్చి ఒక 20 లక్షలు కానీ అతను బ్రోకరేజ్ ఛార్జ్ ఇస్తే ఆ 20 లక్షల మీద ట్యాక్స్ ఉండదు. ఒకటి. రెండు, ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంప్రూవ్మెంట్, అది బిల్డింగ్ కానీ ఏదైనా బిల్డింగా ల్యాండా, బిల్డింగ్ అయితే ఎవ్రీ ఇయర్ దాని మీద ఖర్చు పెట్టినట్టు రెనోవేషన్ చేసినట్టు బిల్లులు కానీ ఉన్నాయి అనుకోండి, వాటి మీద కూడా నీకు క్యాపిటల్ గెయిన్ రాదు. ఐ మీన్ డిడక్షన్ వచ్చేసింది. డిడక్షన్స్కి రెండు మార్గాలు సార్. ఒకటి, బ్రోకరేజ్ ఛార్జ్ హైగా క్లెయిమ్ చేయడం, ఎవరి అకౌంట్లో వేసి ఆ బ్రోకరేజ్ ఛార్జెస్ ఎవరి అకౌంట్లో వేసి అతని దగ్గర బిల్లు తీసుకోవాలి, మేము బ్రోకరేజ్ ఛార్జెస్ పే చేసేవాళ్ళు. అప్పుడు ఆ బ్రోకరేజ్ ఛార్జెస్ మీద అతను క్యాపిటల్ ట్యాక్స్ పడదు, ఆ డిడక్షన్ వచ్చేసి స్ట్రైట్ అవేగా. సో మీరు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ఒకటి బ్రోకరేజ్ ఛార్జెస్ కింద హైగా క్లెయిమ్ చేయడం, రెండు కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎప్పుడు కొన్నారు సార్? అది అతను కొనింది ఎప్పుడు?
మీరు కాదు సార్. అయ్యయ్యో మీరు కాదు, అతనికి నేను చెప్పేది ఇప్పుడు లెక్క. కాదు సార్. ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే అతను ఎప్పుడో కొన్న 2031 జూలై ఐ మీన్ 23 జూలై 2024 ముందు అసెట్ అయితేనేమో ఆయనకి ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ వచ్చింది, ఆయన రిడ్యూస్ చేసుకుంటా ఉండొచ్చు. సో యూజ్గా క్యాపిటల్ కింద తగ్గించవచ్చు. అట్ట కాకుండా ఆయన కొన్నదే 23 జూలై ఆఫ్ 2024 అనుకో, ఇంకా ఆయనకి డిడక్షన్స్ ఏ రావు. స్ట్రైట్ అవే ఏదైతే కొన్నాడో అదే కాస్ట్ అవుతుంది ఆయనకి. అర్థమైంది నేను చెప్పింది? అర్థం కదా? ఇంక అట్టయితే పాపం ఏం చెప్పండి, చేసి 12.5 పే చేయాల్సిందే. మీరు ఎంత ఇస్తే అంత, ఎంత అయితే ఆయన కొన్నది మైనస్ మీరు పే చేస్తుంది, డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుందో ఆ డిఫరెన్స్ మీద 12.5% గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ కట్టాలి. అంటే రెండో మార్గం లేదు. ఒకవేళ దాన్ని తగ్గించాలి అంటే ఒకే ఒక్క మార్గం, బ్రోకరేజ్ ఛార్జెస్. అట్ట కాకుండా అంతకు ముందు కొన్న అసెట్లు అయితే నేను చెప్పిన అప్లై అయ్యేది, ఇండెక్సేషన్, కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇవన్నీ. అది సార్, చూసుకోండి మీకు. అంటే మీకు ఇప్పుడు కన్సిక్వెన్సెస్ చెప్పాను కదా. రేపు ఉదయాన మీరు దాన్ని అమ్మేటట్టు అయి ఉంటే ఆ రోజు మీరు ఫేస్ చేయబోయే ప్రాబ్లం ఏంటంటే సేమ్ ప్రాబ్లం, మీరు కూడా వేరే వాళ్ళు బ్లాక్ అడగాల్సి వచ్చింది. లేదా వైట్ తీసుకుంటే దాని మీద క్యాష్ పడుతుంది. అది పర్ఫెక్ట్ పడింది సార్. అతను మడుతుంది కదా. అతను ఏమంటున్నాడు, మీరు ఎంత అయితే నాకు వైట్ ఇస్తాను అంటున్నారు, దాని మీద 12.5% మీరు కడతారా అంటున్నాడు. ఏంది మనం కట్టేది? గవర్నమెంట్కి ఆయన కట్టాలా? మీరు ఎంత వైట్ ఇస్తే అంత, ఎంత అంటే కంపిటీషన్ సార్. 100 రూపాయలు మీ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాడు, ఓకేనా. తన యాక్చువల్ పర్చేజ్ వచ్చేసి 50 రూపాయలు. 100 - 50, 50 మీద 12.5 గవర్నమెంట్ కట్టాలి. ఇప్పుడు ఆయన వాదన ఏంటంటే, మీరు ఎంతైతే వైట్ ఇస్తానంటున్నారో ఆ వైట్ మీద 12.5 ట్యాక్స్ పడుతుంది కదా నాకు, అది చెరిసగం వేసుకుందావా లేదా మీరు కడతారా అంటున్నాడు. నేను అనేది ఏంటంటే, అసలు మొత్తం వాడికి బ్లాగ్లోకి ఇచ్చి మనం బాధపడే కంటే వాడికి వైట్గానే ఇచ్చి ఆ ట్యాక్స్ పోర్షన్ మీద మీ ఇద్దరు కలిసి అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం బెటరు. అంతే కదా. అసలు అసలు నష్టం కంటే అది కరెక్ట్ కదా. రేపు ఉదయాన మనకి దీన్ని కాస్ట్గా చూపించుకోవచ్చు కదా బ్రహ్మాండంగా. ఎందుకంటే రేపు ఉదయాన రేట్లు బాగా పెరిగిపోయి 100 రూపాయలు గత 300-400 అమ్మారనుకోండి, ఆ రోజు వచ్చేది కూడా 50 రూపాయల కాస్ట్ మీకు. అట్లా కాకుండా చూడండి, బట్టలు ఈ రోజు షిఫ్ట్ చేస్తే రేపు పడాల్సి వచ్చింది మీకు. ఈ రోజు మీరు ఆ బడ్డన్ని అతని మీద తోసేసి నేను బ్లాకే వైటే వచ్చి ఐ మీన్ బ్లాకే మీరు తీసుకుంటానంటే, బ్లాకే ఇస్తానంటే మీకు కరస్పాండింగ్ ఇంపాక్ట్ ఎప్పుడు ఎదురైంది అంటే రేపు మీరు అమ్మేటప్పుడు కూడా అంత తీసుకోగలగాలి బ్లాక్ మీరు. లేదంటే మీరు ట్యాక్స్ కట్టాలి ఆ రోజు. దాన్ని ఇప్పుడు చూశారుగా, సేమ్ పొజిషన్. ఒకప్పుడు ఉండేది ఇండెక్సేషన్, కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇవన్నీ. ఫైనాన్స్ యాక్ట్ 2025లో నిర్మలా సీతారామన్ రిమూవ్ చేసేసి, ఏంది ఫైనాన్స్ యాక్ట్ 2024లోనే. సో 23 జూలై 2024 వల్ల తర్వాత వల్ల ఏ అసెట్కి కూడా ఇండెక్సేషన్ అప్లై అవ్వదు, ఇంప్రూవ్మెంట్ రాదు. ఓన్లీ ఒకే ఒక బ్రోకరేజ్ వచ్చింది అంతే సార్. ఓకేనా సార్? ఉంటాను సార్. బాయ్ బాయ్. Incoming voice call from